武汉肺炎持续在全球肆虐，民众防疫提升，为了自保都会戴上口罩。在美国佛罗里达大西洋大学，研究人员做出有佩戴和没有佩戴口罩的模拟实验，使用气蕾模拟人类咳嗽，再用绿色雷射光照出气体的形态，记录飞沫散布的时间和距离。2, 1. It generates particles on the order of 10 to 20 microns, which is roughly close to what the smallest droplet sizes are when we cough. 实验结果显示出，在戴口罩的前提下，飞沫虽然不会隔离住，但散布的距离有限。但没戴口罩时，只要咳嗽，飞沫就会四散，先喷90公分，5秒之内又扩散到180公分，10秒之后又飘到270公分，已经超过安全的社交距离。I'll put my hand up against the mouth of this dummy and simulate a cough. You can see the droplets spray in all directions. They may not travel as far, maybe about 3 feet or so, but they spray everywhere. And they can linger in the air, possibly for as long as 3 minutes. 对此，研究人员指出，180公分是民众最低的社交距离标准，若互相距离保持更远，就会更安全。